Hey, for a new English grammar lesson. So let's start for a new title with a new lesson. Let's go. But before we start, let's answer the homework that I give you about second conditional. So, if you have wings where you fly, we have this homework, this sentence. If you have wings where you fly. إذا كانت لديك جناحان أو لديك أجنحة where you fly أين تطير. So if you نلاحظ if it is at the beginning of a sentence نلاحظ بأن if الشرطية هي في بداية الجملة. بما أنه في بداية الجملة the sentence that come after it is in the past simple. يعني الجملة اللي تليها راح تكون بال past simple then in the past for future. But we see here where WH question. لكن لاحظ بأن الجملة الثانية second sentence second part it is WH question. So it became if ننزل if you it is subject ننزل أيضا اليو have changed to had. نلاحظ بأن have تتحول إلى had باعتبار after if we have past simple tense because it is second conditional. باعتبار it is second conditional we have between brackets the verb have وعندنا الفعل have بين الأقواس فيتحول or change to had يتحول إلى had باعتبار past simple والhave it is a regular verb that change to had in the past simple. تحولت إلى had بالpast simple. If you had wings إذا كانت لديك أجنحة أو جناحان. So after that we put comma بعدها نضع الكوما أو ننزلها as it كما هي. Then we put where it is WH question ask about the place. So where اللي هي WH question ننزلها لكن before we write subject that is you قبل لا نكتب you قبلها باعتبار عندي WH question لازم we bring modal verbs auxiliary verb راح نجلب المودال verbs وهو would باعتبار بعد ال WH question ف it is became where would. After that we put you بعدها ننزل subject then the main verb that is fly بعدها ننزل verb infinitive it is fly then we put the question mark. It became if you had wings where would you fly. فنلاحظ البارت الثاني second part or the second sentence أو الجملة الثانية تكون subject would plus infinitive يعني فاعل والمودal verbs would might could then infinitive. But here WH question لكن بما أنه عندي WH question لازم بعد ال WH question يكون عندي ال verb ال auxiliary then subject and main verb. So we see here if at the beginning نلاحظ if هي بالبداية but if we change it إذا تحولت الجملة بإف هي in the middle نلاحظ if في المنتصف the same sentence نفس الجملتين ننزلهم لكن we change just the place of if فقط نغير موقع if فبعدها راح تكون directly the sentence is in the past simple but before it the sentence for future in the past. So it became where would you fly if you had wings أين ستطير إذا كانت لديك أجنحة. So we see here the sentence the second part it is past subject with infinitive but because we have WH question so we put after where would لكن بعد where وضعنا would لكون عندي WH question. So that's the answer of the first homework, the first sentence of your homework. In the second sentence from your homework it is
everybody like him if he not be so bossy. So we notice the first one if in the middle. نلاحظ if هي في البداية في المنتصف and he won't second conditional وطالب مني second conditional. إذن after if past simple but before it past in the future. يعني بعد if راح يكون الماضي البسيط واللي قبلها future in the past. But we see here not be between brackets like. So we will answer on it. راح تكون everybody ننزلها everybody. But before everybody باعتبار هذه الجملة اللي تسبق if راح تكون subject with infinitive. But we can change would. يعني ممكن نغير would نجلب modal verbs another modal verbs نجلب modal verbs غير الwould might. everybody might. بعد might auxiliary modal verbs like ننزلها as it infinitive فتكون everybody might like him if ننزلها ننزل he. but we see not be not we in negative way. نلاحظ هنا صيغة نفي. إذا عندي be البي عندي تكون is are am بالpresent لكن هنا أحتاجها past simple فراح تكون إما was or were لكن عندي he فراح تتحول إلى was. then I put negative after auxiliary verb. بعد auxiliary راح نضيف not فراح نقول if he wasn't. ما نقدر نقول if he not was. no it became if he wasn't وننزل so bossy. so bossy فراح تكون everybody might like him if he wasn't so bossy. or أو ممكن we change the place of if. ممكن نغير موقع if. هنا بالميدل راح يكون في البداية فتكون if he wasn't so bossy everybody might like him. فنلاحظ هنا if بالبداية لكن بعدها past simple والsecond sentence البارت الثاني الجملة الثانية راح تكون future in the past لكن غيرنا الwould فحولناها إلى might. if he wasn't so bossy إذا لم يكن متعصبا everybody might like him ربما كل شخص سيحبه. أو everybody might like him كل شخص ربما يحبه if he wasn't so bossy إذا لم يكن متعصب. After we finished the homework, let's start with our topic. Asking for and giving advice or opinions لطلب وإعطاء النصح or opinions وإبداء الآراء. So sometimes some situation that we sit, you don't want to be quiet, you want to share your ideas about something, you want to give advice to your brother or sister or your close friends to make him go in a right way. بعض الأحيان ممكن ترغب بإعطاء رأي أو بإبداء رأيك الشخصي أو إعطاء نصيحة لعدة أشخاص ممكن يكونون مقربين لديك. Sometimes I say because of coronavirus I give advice stay at home. ممكن أحيانا مثلا حاليا في وضع مثل كورونا ونقول ابقى في المنزل stay at home. It is advice. هذه نصيحة but in a different way لكن بطريقة مختلفة. Sometimes I want to give my opinions about something. I want to say your house it is not bad but you should change the style of your house. يعني ممكن أقول المنزل لا يبدو سيئا لكن ينبغي عليك أن تغير من بعض الألوان بعض الأشياء. So it is all this it is opinion or advice. هذه ممكن نصائح أو ممكن أبدي رأي في عدة مواقف. So let's see how the way or what is the way that we use to give advice. الآن راح نعرف شنو الطريقة اللي نستخدمها لإعطاء النصح أو لإبداء الرأي. And it is it just one way or a different way؟ هل هي طريقة واحدة أو عدة طرق؟ So let's start and see more example to be more clear. To ask for and giving advice or opinion we said before that لإعطاء النصح أو إبداء الرأي. Use نستخدم
should. So if I want to give advice or give opinion, I use should. نستخدم should. It is modal verbs. It is modal verbs that used to give advice or opinion. يعني نستخدم should إما لإبداء رأي أو إعطاء نصح. We talked about that should used for obligation in different ways. It is a modal verbs, but the using of should in different ways I use it. يعني استخدامات مختلفة such as obligation, advice, opinion, many things, suggestion. يعني عدة أشياء ممكن، عدة أساليب ممكن أستخدم لها should. ممكن للنصح، ممكن للرأي، ممكن للاقتراح، ممكن للإلزام. But here our subject focus on opinions and advice. لكن موضوعنا رح يركز على الرأي، opinions أو الآراء or advice والنصح. So should. Always after should we have infinitive, but we see it in the example. So you should clean your teeth 3 times a day. أنت ينبغي عليك clean أن تنظف your teeth أسنانك 3 times a day 3 مرات في اليوم. You should clean your teeth 3 times a day. So we see here or notice subject. نلاحظ you subject after you modal verbs. نلاحظ modal verbs وهو should. Subject then auxiliary that is modal verb. الauxiliary الفعل المساعد اللي هو modal verbs should. Always after modal verbs infinitive. دائما بعد modal verbs سواء كان should, would, might we have infinitive. لازم يكون infinitive verb based مصدر مجرد خالي من أي إضافة without any addition. Your teeth 3 times a day. So we just focus about should infinitive. Clean. You should clean your teeth 3 times a day. So in this example, if we see this picture, some person or someone is so tired, and what is the advice that will give him? That is, you look tired. أنت تبدو متعب. You should go to bed early. You should go to bed early. أنت تبدو متعب. ينبغي عليك go الذهاب to bed early إلى الفراش مبكرا. It is advice to this person. هذه نصيحة لشخص يبدو متعب. So I will say to him, you should go to bed early. أنت ينبغي عليك الذهاب إلى السرير مبكرا. فهذا نصيحة، هذه نصيحة لشخص. فنلاحظ you should you subject should it is modal verb وshould هي modal verb. After this modal verbs we have infinitive that is go. بعد modal verbs دائما infinitive وهو go. So you look tired, you should go to bed early. This is to give an advice or of sleeping or going to bed. إذن هذه لإعطاء نصح للنوم أو الذهاب إلى السرير مبكرا. And another one, the government should do more to improve education. الحكومة should do ينبغي أن تعمل more الأكثر أو الأفضل to improve education لتطوير التعليم. So if we see this example, it is an opinion about education. هذا هو رأي about education حول التعليم بشكل عام, about the schools, how we improve the education, about students, books, teachers. So the government, it is subject. نلاحظ government هي subject, should modal verbs, after should infinitive, بعد should هو infinitive وهو do. Do هي infinitive هنا, main verb or infinitive without any addition, more to improve education. But if we change the way, sometimes we have an affirmative way, but in this example we will change in a question way.
هذه الجملة راح نغيرها في حالة ال question. So in the question just I bring the modal verb at the beginning. يعني فقط نضع المودال verb بالبداية قبل الفاعل. عندنا بالaffirmative بالإثبات نضع الفاعل أول شيء، لكن بالquestion mark بصيغة السؤال we put the modal verb at the beginning of a sentence then subject. يعني بالبداية لازم يكون المودال verb بعدين subject then infinitive. So should I go to South Korea to study؟ ينبغي علي الذهاب لكوريا الجنوبية للدراسة. It means تعني I want advice about something. يعني أريد نصيحة حول something that is about study، حول الدراسة. Should I go to South Korea to study? So we see here should at the beginning because it is modal verb auxiliary, then subject, after that infinitive that is go. In negative way نلاحظ في حالة النفي. So we see in this example هذا المثال I think you shouldn't believe everything in the newspaper. أنا أعتقد you shouldn't ينبغي عليك ألا تصدق. You shouldn't believe ألا تصدق everything كل شيء in the newspaper كل شيء في الصحف. So we notice here you shouldn't believe لاحظ subject بعدها should but should in negative way، لكن should في صيغة negative يعني في حالة النفي بعد المودال verbs should راح نضيف not باعتبار هي negative way. You shouldn't believe. After this modal verbs we have infinitive بعد المودال verbs وهو infinitive believe تصدق. I think you shouldn't believe everything in the newspaper. So now listen to the next video to make it more clear. People should follow the dreams. So, there are some ways to give advice. هناك عدة طرق to give an advice لإعطاء النصح. At the first we talk about should. بالبداية تحدثنا عن should. But just we used should for give advice? No. Or opinions. يعني فقط should هي لاستخدام أو لنستخدمها لإعطاء النصح. لا، ليست فقط should. We have some ways such as عندنا عدة طرق وهي the first one or A imperative. أول شيء راح نستخدم الimperative. الimperative it is the sentence that are recommended or request sentence. هي جملة أمرية جملة طلبية such as mix the dry ingredients. So we see mix it is verb. نلاحظ الimperative هو الأمر. So in imperative the imperative sentence start with verb without any addition. يعني الجملة الأمرية تبدأ بفعل. هذا الفعل يكون verb مصدر without any addition بدون أي إضافة such as mix the dry ingredients. اخلط the dry ingredients المكونات الجافة such as here mix and ingredients. mix خلط أو يخلط ingredients المكونات. So imperative it is a request sentence that start with verb. يعني الimperative الجملة الأمرية تبدأ بفعل without any addition بدون أي إضافة للفعل. mix, play, stay at home, be safe. This is all this verb. It is at the beginning of a sentence. When I start this sentence I want to talk, just I start with the verb. So this verb or this kinds of the way it is an imperative way. هذه صيغة أمرية صيغة الأمر تبدأ بفعل. But sometimes I put don't play outside. أحيانا أضيف لها ممكن
فعل وهو don't play outside، لا تلعب خارجا، هذه صيغة أمرية. or sometimes I say don't miss the bus، لا يفوتك الباص. please stay at home، رجاء ابقى في المنزل، هذه also it is imperative، وهذه أيضا هي imperative صيغة أمرية. but always or sometimes it is every time it is start with the verb، دائما هي تبدي فعل، لكن ممكن نضيف لها please، ممكن نضيف don't sometimes. so it is the first one or it is imperative، يعني الصيغة الأولى من الحالات التالية هي الimperative الصيغة الأمرية. and B we use the way why don't. الصيغة الثانية ممكن نستخدم لإعطاء النصح بدل ما نستخدم الimperative ممكن نستخدم هذا الأسلوب why don't، لم لا، subject why don't لم لا، بعدها يجي subject plus verb base or infinitive، بعدها يجي infinitive مصدر مجرد خالي من أي إضافة. such as in this example it became more clear in the example، يعني تكون أفضل أو أوضح في المثال التالي. such as why don't ننزل why don't، هذا أسلوب مباشرة. why don't السبجكت هو you، why don't you، بعدها base verb base فعل مصدر مجرد خالي من أي إضافة fold. why don't you fold the omelette؟ we see here fold يطوي the omelette عجة البيض. why don't you fold the omelette؟ لماذا لا تطوي عجة البيض؟ so we see it is giving advice about this omelette. I give advice to him to fold the omelette، يعني هنا أعطي نصح أو أبدي النصح when he cook something, cook eggs but he don't fold it, so I say to him or give advice to him so why don't you fold the omelette؟ لماذا لا تطوي العجة؟ إذن هذا نوع من النصح. so the first one it is imperative and the second why don't subject with verb base. so what about the next? we see if I were you I would. if I were you I would. الأسلوب الثالث بعد should وهو if I were you، لو كنت مكانك I would. if we notice this way it is second conditional، إذا ننظر لهذا الأسلوب هو second conditional حالة ثانية لإف الشرطية. such as if I were you I would stay at home، لو كنت مكانك I would stay at home، أنا سأبقى في المنزل. if I were you هذا أسلوب second conditional و if بعدها past simple then past in the future would plus infinitive. note الملاحظة هنا why we say if I were you not if I was you. لماذا لا نقول I were you؟ لماذا نقول I were you not if I was you؟ يعني احنا دائما نقول I was you but here we said I were you. so why we change that? so this is the subjunctive mode which is used for hypothetical situation. إذن عندي هذا غير واقعي it is imagination hypothetical, so I used if I were you instead I was you, and I talked about that in the second conditional, the video that before this video for advice I talked about in the previous lecture about second conditional that talked about more and more about I was or I were. If we have many examples or how it is come in the exam, how we can answer on should, because we talk about should in general, some ways to give advice in general, but now if we have in the exam في صيغة الامتحانية how it is come كيف تأتي باستخدام النصح. so here in this example keep your passport in a safe place. احفظ جواز سفرك في a safe place في مكان آمن.
So give an advice. أعطي نصيحة. ممكن تأتي في الامتحان such as this way. في هكذا طريقة. So we see the first. Give an advice. أعطي نصيحة. So I can say you should. باعتبار جاي أتحدث لشخص، جاي أخاطب شخص، أنا المتكلم وجاي أخاطب شخص. أقول له احفظ جواز سفرك في مكان آمن. So I said you subject باعتبار الفاعل هو اللي هسه أنا المتكلم جاي أخاطب you أنت ينبغي عليك. You should ممكن نستخدم should. You should subject modal verbs. بعد modal verbs we have infinitive. فنلاحظ الجملة keep your passport in a safe place. So infinitive verb الفعل المصدر المجرد الخالي من الإضافة هو keep، فراح تكون you should keep. You should keep. Subject modal verbs infinitive. You should keep your passport in a safe place. That's it. All about this sentence. فممكن تجين هيك حالة وهي keep your passport in a safe place. احفظ جواز سفرك في مكان آمن. لكن مو give an advice. أعطي نصيحة. So I will say you باعتبار جاء أخاطب شخص أقول له أنت. You should. بعدها راح ممكن نجلب should. You should. بعد should infinitive وهو الكيب أخذها من السؤال أو من السنتنس. You should keep your passport in a safe place. So should it is modal verb and keep it is infinitive. Another example. مثال آخر. How to come in the exam. How we can say in an activity book. ممكن في النشاط. ممكن في الامتحان. كيفية الحل. So it is the most important meal of the day. هي أهم وجبة. It is the most important meal. وجبة of the day. في اليوم. الquestion وهو use an imperative. هنا حددت ما قلت just give advice فقط أعطي نصيحة. لا use an imperative. استخدم الصيغة الأمرية أو فعل الأمر to give advice لإبداء أو لإعطاء النصح. So I will say never miss breakfast. Never miss breakfast. لا تفوت وجبة الإفطار. This is advice but by a new way that is an imperative. إذن منطين الجملة it is the most important meal of the day. هي أهم وجبة في اليوم. لكن السؤال شنو؟ use an imperative to give advice. هنا محدد لي استخدام الامبerative. الامبerative هي الصيغة الأمرية يعني تبدي بفعل وقلنا ممكن مباشرة فعل أو ممكن بقبلها don't أو please أو sometimes never أو أحيانا تبدأ ب never such as never miss breakfast. أهم وجبة هي الإفطار اللي هي breakfast. And before that I would say never miss breakfast. Never miss breakfast. لا تفوت وجبة الإفطار. It is the most important meal of the day. هي أهم وجبة في اليوم. So if I have this example or this sentence I must understand the sentence and then I will give the answer. يعني بالبداية أفهم السؤال بعدها I answer بعدها أقوم بالحل. So imperative sentence to be more clear لتكون أكثر وضوحا. الimperative sentence الجملة الأمرية هي a sentence جملة that gives a command اللي تعطي طلب or request أو طلب recommend أمر or request طلب to do something لفعل شيء ما. A sentence that give a command or request to do something. إذن الجملة الأمرية ممكن تبدي بفعل verb. Sometimes I put something such as please, never, don't. أحيانا أضيف قبلها عدة أشياء مثل don't لا never أيضا لا. مثل هنا عندي never miss breakfast لا تفوت. don't play outside لا تلعب خارجا.
don't touch the fire. لا تلمس النار. It is an imperative way, but in to give advice هي أسلوب أمري لكن هو بصيغة لإعطاء النصح. And now listen to the next video to see how we use imperative in the sentence. A crisis. Please stay at home, we beg you. After we finished all things about should and the ways to give advice instead of should، يعني بدل ما نستخدم فقط should ممكن نستخدم imperative، ممكن نستخدم why don't you or the second conditional if I were you. ممكن عندي 3 حالات استخدم بهم إعطاء النصح بدل من should. But sometimes focus on should. أحيانا يركزون فقط على should أو يعطي استخدم should، أحيانا لا imperative way استخدم why don't you، أو أحيانا هو just give advice، يعني ممكن يعطيني فقط give advice and then I will answer it. So now I will give you another homework واجب أيضا, that is the river is very fast and dangerous. The sign says you dash not to swim in it. We use must or should or might. We choose must or should or might. So let's see. Another sentence that you answer on it, it is your homework. الجملة الثانية اللي راح تكون هي واجب. Dash at least a liter and a half every day. Tea, coffee and soft drinks are not water. Use an imperative to give advice. So I hope you answer on this sentence up below of this video. So I hope all things about giving advice or the ways the ways to give advice or opinion, it is more clear. So see you for the next lecture. Bye bye.